Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. I get it. Mbijan aganyani. Albaka. Mbaka important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code nyinji. Okay. Important. Nsila ID soto. Ha, sa soto. Sorry. I get it. Mbijan bro. Albaka. Mbaka. Bara alla service o tariaka. Ah, mbare. Mo ki janna nun kunu bara tariaka. Jannom yona forest de bureau. Gambia tonkon na no mbari ya bere. Birim koyna fo katon. Bari si kodo kino katon nim fo bolong blabe. 56 branches mola soto Gambia jam. Ha? Gambia kono anin Gambia bantala bankol. Nka kodo kiya bere. Kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi to poto nin kodi maraw. Jannam number 1 di nyonta. Andum fana nata anoda enterprise sotale. Golam nyindi ko domorol fana kol fana be firale le dadi mani domorol dir fana beteat. Gambia dawda yalo ma fa kendol sotale je. Wo moyo diat. Apelenta barka ba. Ni lafta nyelen kendol e bina. Yalo bukani la ko la barka ba. Yalo ndel chosano lo. Barka. assalamu alaikum badi ngola tolmi yalonko albe Kerr Fatou jibe kan yin temben bi natale damin to wolto mu Lamin sate kono di ka fo je Lamin CDC nga kibaro lo soto ko mo do la fintita nan jam mi yalonko ako keno mi yalonko wole be jang min tata fo korda keme fula korda tanse anin fula mol de be sabaterin je yela dolbe je wol yela korda fensle e ko o mo nyi nga katel tam nyi korda keme fula korda tanse anin fulati mol min be jang ye ay leta samana pour que evict wala nginti ko men ka notice odi la pour ye finti korda nyin kono because a katel tam nyin korda keme fuloti korda tanse anin fulati so bidum nata wolto pour ne nyim mole na nga kacha soto mimbe dending nyin kuola itolela keno nyin ya soto nyaadi le jumalen keno di tolla itole keno nyi wati jumalam itole keno son anin sanji jelleng itoli wala ke leñun dulalto damin to yalan ko be sabaterin janne nali ajibe fam o mol lebe sirin miliyalon ko wol dabe bulata nyin ko kono wolle be sirin jang nge taraja ne ko be metingol la so bita ni kacha soto mimbe dending nyin kenola ko wala itol yela kordalu ye soto no nyaadi la kan korda be jang asiyata le korda keme fula korda tansey anim fula wole be jang so mol mimbe jang asiyata bakala nata jang nge tara metingol bita ni be kacha soto la mimbe dending nyin kenola ko wala itol ya fontol ye keno nyin ya soto nyaadi le jumalen keno di tol la sanji jelu itol yola ka jakandu ni buildino dol je jang wala kada buildino le miliyalon ko i meta janne ni aje fay ka fon kalo ne ko men nyulu a futa nyawanya ye sanji lulu ke janne sanji woro wala sanji tamfa a ke janne so bari e ko kendin kilimbe je miliyalon ko a fintata nan a katel tam nyin keno sa ambite nyin kala jumalen nyin kendi wadi aning kabirito le nyi eviction leta soto pour ye findi jang ye mun simfa dalata mbitan ni bo kacha soto la
iba fala mole mimbe kere isafo no mole ne tabu jumalde nto mulani sanyaneti fana mbota janne defana coordination janne ngalo le fom pareta ni na dimba al sound je since 2020 ngamo ko mola findita na mi alon ko atolbe keno min occupy kan jamala korda jamalam ko atel tamu jeti eviction notice diatol la safo no mole lunji mala to le eviction notice ni ali receive nga eviction notice soto around mid last month, that is July, around the 17th. The letter was dated 17th, particularly in Dengasoro on the 17th itself. Barenga number inje ming document inside Ngamari call. Then Ngamari call, what he explained, and in Mimbe letter to, it's the same, that one able Thomas Walletam property yinti. So aning AMRC benung court, AMRC win from the lower court up to the high court. So that was why he told notice call we would actually be evicted on Monday, which is the 19th. Ntolngalan sort through AMRC kabiri ya float sometime in 2012 or probably 2013 because dengan ta sort 2013. Kabiri ngaje nga apply. So nga mira mi atin nante confidence sort nga apply. Wole mo jama fana ma that buying from the state institution would be the most preferable option because that would be clean. Abe senialale. Masakunda ntolbe doko la wolto Masakunda le ko e cheno soto e ba wafna so ntol mo jama min bijang nga feel ko nyin kenol seniata le pour moya sang nka borinu min na je wole nata finti bi community landing ko e be korda wafo lante na sang dunnim finto min ka soto je wole ntol be balikata sang individual ndaranga sang AMRC. Kabira to le eviction notice to ale simfa da nyadi leta ka je ko ale masakunda engage ka to masakunda la institution wala keno nyi wafa to ma manke private institution. All right, kabira kumo soto ndol dama nte personally fango I called the the person that signed the document. I think it's called Omar Jabang ngasoto, and then at the briefly. And I understand this is something Nialong is going to be bigger than one person to work out. So what we did, ngaminke as a community, wolen kadun mol mimbejang, we form committees. Ngajibe mbe AMRC mimu wafruladi, mbe AMRC engage la nyadile. Na doku dula mialong nga wole consult Janemba Sanna nga wolfanan consult then nga committee shall form straight away. We have one big committee called Lamin CDC community group, and then we have sub-committees. So sub-committees ndebe Walter as media and publication, right? So ndebe Walter. Bare wobe me fero le kekan come mba simfa tamala nyaming ikanam bondi jam because ntol dol bijele ha mbota kordal le kono na kuntu da man tafu will go back to those houses, but do we still have properties come mba fala janne na bungoti mbella laje? No, like me masoto, and I'm quite sure mo jama fanam bijang hadna record ye bungotunu tolu fango ya mole bije sa ni de tata ye killing never kela homeless is either ite abaije ateke homeless wala iteke homeless. Okay, talking about that alnala family lebe jang kabringa to ling eviction letter ni receive atol atanyadi la koma lemine feel itani la family be livre ndamin do fo yes mo kile nanan tilikunde baraka ay kayto dila koy ko pour finti dula do tete bulo ko nebe sila damin. All right. Mbe kumo fole mi alon bi fawoteng mistakenly nte ba fonun na elder brother anindoma
bare hani wol mi yala ibe la bungol kono kabiri nga fo e bi e lafta kana jang ko no kana na because we have a community meeting so nde kabiri namuso e leta ni receive namuso bu high blood patient ando abe jara kanne fan kabiri abe leta ni natal kan ka kinye so I said to her ila time ta e ma fo e boje bi can you imagine ye bonang ila suo kono? For some people, they are over 10 years ibijang. And I'm here for 5.5 years. Dol bijan ne, wolman ke coming in natale fang saji, ida mal soundaren. Hani domal ani bariningol, they came. Ngakorda kelinje, ndo ning koto aning barindingo. Momo na la musole bige. So I'm assuming each family within that enyanta kamo 5 lesson. 5 by 53 is 15. Now all 15 people, ibe lodge no nyadile in case they are evicted on the 19th. That is something wo mukuleti mi along ay mo jama kijo farajang. Tonyato nya ndefa kijo farale to tell you the truth. Because I've got used to the place, you know, that I'm calling home, only to be told that I should leave on the 19th. So that in itself is trauma. I wish Ima Wokenu, I would have enjoyed my holiday, but my holiday is stressful. Okay. Ngajele dula dolbe je diamond yalonko ni eviction hodila. Janing paral binana because sometimes near eviction the following yed lungo min dila komi bali evict la ni kanana enim PIU official la kanana pour kanana sen kabrato la nying receive ale stable talaban kaje ko o nyon kana ke Lamin CDC kona jang okay jang mbe deviate la demande mbe silo bula la demande because kabrin tol nga moy as port staff ntele fangwe letter survey on behalf of the port staff. So port staff nga list le dada backed by Mankajang and Muruba. So kabiri nga wo list dada. This is outside the port, the Lamin CDC community. So nga port consult. Ko this is the trouble we have because ndol dodol mi asan through ports. Amanke ndol le dada nga asan kas de. Port la sang on our behalf on kas. Yen told deduct for our bank what we should pay. So now port has a stake in that properties because all Bela title deeds are with the ports. I only have a photocopy. I think this guy also have a photocopy. So ni ajo for pareda. So kabiringa work we consulted port management through our lawyer Wolfana Wultayela Diamolke. Although we have not got tangible results as of now, but we are pretty sure that port and other employees like Trust Bank, GNPC, etc. Ila management be wula ye diam ya jeko ila dokula miye kordal sanjang thinking it's legal ye mbula nga sige. So beside that, nga ferol fang kele to talk to AMRC miye dula wafu molla. Now our committees, which Mankajang is also part of, Itata AMRC, we submitted a list and a query and the eviction letter Yemin Dimol that this is what is going on. According to AMRC, although they didn't respond to us formally, Iman told Save, like Ntolnge Save Nyaming. But Nami understand Wellem from each meeting that Tataje, they will show to them ila steps Yemin Ta. Yemin Fontolier on the page. Well, AMRC have consulted both lands and local government ministry. They've consulted the IGP. They've consulted the state minister for personnel, PMO. Barendol fananga wol fanan safele. Kabiringa AMRC save nganyunu be kopile. Hani president's office near kopile. So unless therefore, we didn't receive the letters as a head, but as an institution, the letters were dropped in those particular offices. Yeah. Alleged process for all. Member caring, member den nyuko wala. Say for nying Thomas Tomi alonko
ka fo atel tamo jande fa ate fa to lendo comme ñin keno ñim be ate ya soto nyaadi anin aya soto jumala ko Okay. Actually, Thomas Long. And Thomas probably more meet Jam personally. All Ndenga me long as a person at that committee level, William Thomas is being represented by a legal officer called Drame, I think. Is that right? Is it Ida Drame. Now it is Ida Drame that once called us some time back that this land belongs to Atela client. When that happened, personally I went to the AMRC and produced my letter, showed it to the then managing director. And whatever actions Yeminta, they didn't get back to us, but we were advised to reside in our properties freely because it is still in the courts, but they are assuming AMRC it will let them and they will win the case. Unfortunately, as Mediam Kanyamendeng, it seems Ida Drame won. But in Tolmang, Abel Thomas London, Ntemalo. I don't know if anybody knows Abel Thomas here. Okay, what's up? Assalamu alaikum. Man maa ngi tudd Fatou Poudia waaye ñu bari ñu ngi may ooyee anti Fatou. Okay. Anti Fatou mun nga ñu wax ban bés yow nga receive sa eviction letter from Mr. Thomas. Letter bi bu ma ko receive man sax mënuma fàttaliku sax ndik xel bi yëpp a jaxasoo sax waaye ma dama dem liggéey ma ñëw xale ñu ne dafa am letter bu ñu fi bàyyi ma génn si kër gi gis yenn su ma boot fu ma dëkka ñu ngi ko tey si kër yi ne eviction letter la bu ma ko gisee ma riit ko ma gis ne eviction letter la. Okay. After loolu loo def. After loolu man maa ngi liggéey si benn compagnie bu ma ko gisee ci lañ suma collègue tamit mu ngi fi boor yooyu noonu ñu yóbbu lettre bi si compagnie bi pour gars yi wax leen ñun de dañ am eviction te suma fàttalikoo sax eviction bi this is the second time ñu ngi koy indi fii nii this is not the first time eviction letter bi ñëw musoon naa ñëw last year year before last ñëwoon na waaye boobu tamit dañ ñëw rek ñëwuñ waaye mu ngi mel ni bii buñ indi bii it was an authentic letter nga xam ne am na signature am na stamp yëpp buñ ko gisee tiit nañ nag waaye nag wax nañoo suñ gaay liggéeyukaay wax nañoo bindal nañ leen bàyyi ba léegi dégguñu respond. So yow da nga am sa kër through sa company institution. So institution bi AMRC. Okay, institution boobu dee boobu ba léegi what is their response to that? ñoom bindal nañ AMRC waaye amuñ respond ba léegi. bindal nañ AMRC amuñ respond ba léegi first letter bu gaa indi woon it was a verbal talk la seen ne waaw ñoom ñu ngi liggéey si ñu ngi lijjante loolu noonu waaye bii ba léegi bindal nañ AMRC ba léegi amuñ benn response si AMRC. Okay, you as an individual yow loo def. Man as an individual dem naa suma xam nga département bu nekk liggéeykaay bu nekk am nga ay boss wax nañoo suma boss yoo xam ne man tamit suma boss lañ. ñoom itamit dem nañ to so far dem nañ to am nañ legal officer bu nekk si institute boobu noonu wax nañ ko moom itamit dem nañ ba gis ak mit nañ AMRC wax nañoo ñoom waaye ba léegi amuñ benn response si ñoom. Ok, ñaata at nga def si kër si kër bi léegi fu ma nekk ni man almost am naa 5 years waaye am na ñoo xam ne fii am nañ 9 years 10 years ñu nga xam ne ñu ngi fi soo gestoo si gannaaw jigéen yi yëpp toog nii ak góor yu teeg nii seen kër yi am na ñu am 10 years 9 years ñu ngi si biir kër yooyu noonu fuñ toog nii sax si garab buñ toog nii ñoom bu AMRC commencé jaay buñ doon ñëw fi kenn nekku fi pour nga ñëw fii sax da nga am pour ut nit bu lay gunge pour nga ñëw fii. loo mun da wax si li xaw ma nguur gi pour ñëw dimbaleen because you are living with your family and then you are not having peace of mind parce que dafa am ku ñëw rek mu ne moom
kër bi yëpp. waaw man lu may ñaax si nguur bi mooy nguur gi na si taxaw ñun buñ doon jënd fii dañ ne nguur moo ko moom AMRC mu ngi woon si onda nguur moo ko moom kenn du ñëw jëndal laan fe béré boo xam ne dafa am ay wax nga loolu kenn du ko def soo gisee ñëpp am confidence sax pour ñu ñëw fii sax pour ñu jënda ko comme nu mu nekkee si loxo nguur rek ñu ne lii dafa set lu set la lu déggu la pour ñu jënda ko moo tax ñu jël suñu xaalis jënda ko man how many years maa ngi tabax kër boo xam ne mënuma koo pare ba léegi karo sax ba léegi amaguma ko kon nguur gi dafa ñu war a gestu famille yëpp ñu toog ñi yëpp ay jigéen lañ soo seetloo boor yëpp ay jigéen lañ ak seen jëkkër yi ak seen doom yi ñoo fa nekk tey su Eviction waree am ñu génn góor yi dinañ toro ndig ñoom ñoo nekk di xalaat fan laay yóbbu suma njaboot itam dina toro ndig xale bi soo génnee sa Eviction am ñu ñoo daaneen kër wala ñoo génnee la naka ngay def ñun fa nekk di fi buñ ñu joxee Eviction bi leta bi ñu si bëri loolu rek lañ nekk di waxtaane kenn waxtaane wut affaire dépense sax sa jabar sax su la laajee dépense sax góor yi sax da nga dégg ne yow dépense nga tal ñu ngee daaneen néeg bi loolu xam nga ne loolu li fi nut xel dalut nit ñi seen xel dalut fii ku fi ñëw jënda da nga ko jënda sa xaalis si jamono buñ toll crise am na worldwide fan ngay amee xaalis suñu génnee fii pour ñu tabax comme waxkat bi nu mu ko waxee si soose fii ne ko suñ la naree génnee fii nii war laa yóbbu ñu ne la génnal fooy dem dañoo homeless amuñ fan fu ñooy dem te soo koo laajte fii nañ la war amuñ fan fu ñooy dem sa xaalis nga am nga ñëw nga jënda nga tabax def lu nekk xam lu mu kos fii nii pour nit tabax fii sax ba xëcc courant fii egsi wut ñoom ñooy teg seen xaalis jënda pôle ñeneen ni 4 pôle 5 pôle pour mu àgg sa kër rek pour nga mun a am looy mun a comfortable ak sa njaboot ñu ñëw benn bés ne la génnal lu may ñaax mooy government bi na si jóg Ministry of Lands local government la su dee xamut ko bugga nañ pour mu dégga suñ kaddu comme ñun jigéen ñi ne dañ bugga mu jàppale ñu jàppale njaboot yi jàppale jigéen ñi soo ko seetloo fu dara am rek jigéen ñi ñoom ñoo dee pay cost of it tey fii suñu waree génnee fii jëkkër yi dem nañ liggéey jigéen yi toog si kër gi ñu ñëw toj kër gi fii yow jëkkër gi doo mën a liggéey sa liggéey bu ngay liggéey jigéen bi doo toog a añ sa doom yi dañoo nekk di jooy ndik xamuñ AMRC tamit ñun suñ xamoon ne AMRC fii lii la waroon naka du amut yoon pour ñu jëndewoon ko fii ni ñun fogoon naa ne dinañ doon uti feneen comme lu waxkat bi wax rek AMRC du fii rek la am na Fatou nit ñaa fa dëkka am na feneen ak feneen ne nit ñaa fa dëkka waaye fii te defe naa ne ñun suñ foog ne soo gisee ñu wat ko jënd dafa légal pour ñu jënd ko suñ xamoon ne amoon na wax si biir foguma dinañ ko doon ñëw pour jënd. maa ngi tudd maire gi ba lañ ma dee woo waaye maa ngi tudd Ndeye Sira Jiba. ñaata at nga am fii. man suma kër si boppam pareegul maa ngi tabax éega na de waaye ci kaw moo des man kili na laa gi NPC waaw yàlla def ñu ñëw dogal ñu fii ay kër ñuy dog si suñu xaalis ñaaka doole bi moo tax ba léegi mënumaa pare suma kër am naa loon foofu def naa ko fa jël naa loonu banque def naa ko fa waaye ba tey mun naa wax ne daanaka tabax bi moom waxaat ma ko léegi si kaw rek moom ma dese bi ma commencé ba léegi lekkatuma naanatuma ndax lan dalasi bu ma am rek ma ko faa dugal bugga mu pare parce que man suma pension moom jot na ba pare maa ngi gaawantu lii tax ma pare ma mun a duga foofu ma dem liggéey ñëw man de infirmier ma ngi fay dem di xool dafay mel ni pour ma naawal ko sax mu pare ma mun a duga waaye dama dem ma fekk ñu taf kayit waaye gis naa ko xotti nii saani ma ne waaw kan moo ma fi defal kayit mun maa xam léegi ma dem kër suma benn dëkkandoor ma laaj ko ma ne man fekk naa fële kayit waaye xaw ma kayit lan la mu ne man de dañ ma jox leeta ma ne lu xew
mu ne dafa am jigéen bu ñëw ak police mu ne moom dafa yóbbu woon gars yi koot waaye moom moo wiin léegi dafa bëgg a ñëpp génn fi ma ne génn mu ne waaw ma ne ko ñu génn dem fan mu ne génn moom moo wiin koot bi daal ñun kër yi fuñ ko jëndee fan la AMRC Gambia ko moom ba pare si biir government lañ jëndee kër yi soo gisee ñëpp am xalaat ne xaaral ñu jëndee ko foofu pour ñu am lu wóor parce que government war ta jaay loo xam ne wóorul moo tax ñu ñëpp am xalaat ne naaj dem jënd foofu moo gën a wóor nga am xalaat boobu jënd ba pare loo am lekku loo naan loo yaa ngi ko faa dugal pour mu pare nga mun a dugal man tey suñu ma ne kër boobu dañ koy jël fan laa jëm dama nekk xale ba ma ne dinaa liggéeyaat ba am façon kër boobu nekkuma xale si pension laa nekk ni moo ma dese léegi man suñu nangoo kër go aw ma fi kër baay aw ma fi kër yaay fan lay dem man a suma njaboot fan lay dem kër boobu laa yaakaar lii daal su ma la ne maa ngi nelaw nax naa la damay tëdd waaye lépp lu yëngatu mu si suma noppa bi ndax suma kër gi moom kay suñ ko jëlee mooy man deena mooy nañ ma rey rek mu jeex tak suñ ma reyul sax deena fan lay jëm parce que léegi man xam naa si la laa nekk dugg fii génn maa ngi war a suma njabooti ba suma bagage yëpp kasaara ndax ñaaka am fu ma dëkka loolu yëpp maa ngi try li ma am geexalee suma kër bi pour ma dugg foofu ma sant yàlla di xaar yàlla suma bés bi ñu ñoo nangu kër boobu naka lay def loolu moo ma métti su may wax ñu bëri su may wax ñu ne may yow mi nga xam ne sa kër gi jeexul yow yaa ngi wax léegi ñuy dëkk ba pare doole ëppante moo tax ñu njëkk maa dëgg waaye man bu ñu ñëwee fii man may foos bi ma ñëwee dama ragal sax ba ñu wecci ma kër bi ñu jox ma fu jege fi ñu ñi nekk boobu fii yëpp kenn nekku fi su fekkonte ne suma doole mu tan na li kon pare naa bu yàgg ba maa ngi suma kër waaye gooto loolu moo ma téye ba ma yàlla dimbale ma ba ma ne léegi pare naa léegi maa ngi xalaat kor gerte ak banta ñu génne ma foofu fan laa jëm laa xamul léegi ni maa ngi sonn te am naa yaakaar ne am naa kër maa ngi sonn dëkk fii gannaaw ëllëg maa ngi génn suma bagage yëpp a kasaara ndax toxu yi nii ba tey maa ngi wut ku ma xajal ma toog su ma amoon xaalis sama dem luwaas ma toog waaye aw ma ko loon yee bëri ba mënu maa am lu ma fee néeg bu ma dëkka loon yooyu yëpp fan laa ko dugal si kër boobu ñu ñëw jéene ma si kër boobu fan lay dem man fi ma dem sa lay xalaat su ma ñàkk nelaw yëpp fi ma jëm ak su ma dem lay xalaat koo am ku mënu la luwaas néeg nga ne ko si kër gi moom nangu naa ko fan la jëm mbaa ñi may xajal dinañu antal loolu amaluma luwaas baax na jërëjëf yàlla nañu yàlla jàppal jama ben kono jang from acquiring is legal ngata registration nga process le fonga bank because at port level ni la kordama wo registration ni legal process based on they won't give you a loan. So I think Honey GNPC and Trust Bank would behave the same way, because this is to make sure that itemin tamu koroti imadung dulami along is not legally acquired. Now nde ngana processing fee jole nga ntata lands ngana building design register nga construction permit soto nga lease document soto nga jare tax pay jole, and yet still if there is a legal battle on this ground, why didn't government stop us from going further? Foyem bulanga tada fom pareta mojama bija ma fonda male o sodore mojama bija ya sodore so ni o be sodo
equally you can become a resident of this area. What the same government again comes and say you should not be here. Which one is right now? Man maa ngi tudd Malik Jammeh. waaw. mun nga ñu wax ban at nga am sa laan fii. Laan bi maa ngi ko ak 2016 laa ko jënd si loxo AMRC man nag dama ko jënd kaas Malik kii document su war fi yëpp def naa ko lis naa kër gi tabax naa ko léegi fu mu nekk nii maa ngi fa ak suma njaboot for the past 4 years maa ngi dëkk si kër gi ak suma entire family waaw suma immediate family for that matter. Okay. Ban month nga receive yow sa eviction letter bi and loo def after receiving the eviction letter? Well, maa ngi ko receive last month on the 17th. Okay, so dafa mel ni you all receive it on the same day. So, okay. am na ñu nga xam ne receive nañ ko after on the 17th, 19th up to the 23rd. waaye man suma bos maa ngi ko receive on the 17th. Okay. Guys, dañ ma fekk si ground bi ñu doon pass eviction letter si. So ma read letter bi man suma kër gi soo seetlee adresse bi is like Lamin lañ fa def Lamin CDC. waaye ñoom seen eviction letter bi seen adresse bi is like Lamin Freetown. So I try to challenge them on that, but all what they were telling me is the new yoni fi benala and stuff like that. I asked them a question, man. I hope you people are not mistaken because the address wale mansab, man. I'm not living in that address. So I have to consult the Sheriff Division. Then I don't hesitate. I call that number document be. Then the guy said, yes, it's true. Guy didn't win case, so I have to go and see the lawyer that won the case. Man, yeah. But instead, man, I'm call the people I deal with, AMRC. As I said, man, I'm go gender personally. So, we are working on it. You talk wow. Okay. That's AMRC personnel. That's AMRC. Wow. So da nga wax lu am solo Freetown ak Lamin CDC. Yeah. So ban boor moo nekk Freetown ban boor moo nekk Lamin CDC fii. Okay, I came to understand that Freetown is ahead. It's not around this area. Dang de am Freetown, bala nga ñu am. Do gan la fi, but I make my findings. Lamin Freetown mu ngi si kanam fale. Ina so la te wala mi ni la wax. So yow nga ñëw jël la letter head bu nga xamantene yow nekkuloo si environment boobu loolu daf ma surprise. A legal ground to challenge. Exactly. Because I'm not living in that same address, but my this eviction, it doesn't spell out the resident I am or the address. So you can see the difference. So do we have people among these evicted people, compounds, that are actually living at that area, that particular area, that the place called Freetown? Never. As I am talking, we are all living within this Lamin CDC. So it's challenging. Okay. So you la yo nga jena fi feka fi Lamin Freetown. And I didn't change address in the Kabi or not. One card question. Okay. That's an issue. But the issue is the people we bought it from, they are not coming out to tell us the truth. And time is running out. Understand? So Lila Bugatampur public bihamko. You said Nakala. So if you danko bindal the right address with Deka. Why the way they got telling you jom a letter from Bundu, for instance. I'll question that authentic or whether the document is authentic or not. Okay. How do you feel the day you received that letter from the people who were serving the eviction letters? How do you feel? So shocked. I was shocked and surprised
At the same time, I am disappointed about this government, to be honest, because mainly we are losing confidence in this government. Look, I cannot process all these documents through the government. In turn, you had money, all the documents that I process is fake. The same government. It's a question. I question the government. So my advice is government, you want to joke silly. Understand? Because no one knows. Somebody can pass an order from somewhere before you realize we can demolish the Jamburi. It happened. To a point, an order will come back and say, stop. They are already affected. Witness now. Do you have another place? Like where? As Sergeant said, my family compound, I left it and somebody occupied the house. In fact, the family I have here, I can go back with them to the same family. It's embarrassing, very embarrassing. How do you feel if you are treated the same? Nobody will feel good, actually. Looking at your condition, the situation that you are and others, what message would you want to share with the government regarding this issue? Yeah, let the government understand that there's an issue going on here, and at least let them take a step before it will be late. Because as I said, somebody somewhere can pass an order for demolition. Before you realize, many compounds will be demolished. Like I experienced somewhere, when the exercise started, they started demolishing few compounds, but an order came back to make sure they stop the demolition. So those whose compounds are already demolished, they are going to lose. So let them step on this and then solve it once and for all. If we are going to be evicted from this place, let them tell us the next move, whether we are going to be compensated or not. This is what I have for the government. But it is only the same government that can solve the problem. That's 2010 or Thomas Binon Anjiti Njor Fajikunda Puno Fajikunda 2008 Bilame bum nekkoon Fajikunda jóge ko Fajikunda ñëw fii 2008 ñëw Lamin foofu la ko Thomas gisee waaw Thomas dana jisolando kin bele 2010 December mu waxtaan ak Thomas ba gay d'accord 2010 December si la ñëw fii nii ça inter 2012 on dit quand pour les mois si bon la fin de notre sortie Thomas ba comme ça ba rono mu ne bu fi nekk di 2010 ba 2012 si la amoon problème si biir kaso yi ak nit ñi ñu jam ko isiso si boppam bi ak si bori lifinam bi noonu mooy si mbagaam bi noonu Thomas jare aba rono abulana ba humana e martian to me jare or a peruno je berlo client njoka 5%. mu ne si la Thomas wa ko ne moom dafa jaay laan bi si la wax AMRC ba gay d'accord mu ne ko ne soo gisee client da nga am 5%. Je berabo client am boppe ma ni ñalo ngari amba jare ono ndaw no te utu na ko client ak client yu ko utu yépp 1% sa gisu ko fa bila tertu nji tono ka ñatalo mu ne ñëw be fu mu ko bàyyee sa Thomas moom si boppam fu mu ko bàyyee mu toog mu ulbati waat jaay du foofu noonu wa bino insa ja nji baro punta Thomas bare kananya ni nya gantolo bare kanaya ko Thomas ya nji kano abina na bi puni to nji tono moom mu xam ne du jotaa kenn Thomas ma ko fa asi te Thomas ma fa jaayee képp ku Thomas jaay foofu du am waxee yow Thomas la amal wax isole ya rika ambele nare njaxe bo bino hena ma mbarisa tenga no ma mbarisa tenga terranke
mu ne bu mu tukkee woon mais bi ñëw jabara mu ne ko dañ ko fi bàyyee leta bu mu ñëwee xoolangul leta bi. Problem abo biri sur marché tum polo kapa ba si Babylon ke sur marché bo ji do parquet unjine lame marché jaxe unjine ji ligaro bu nu melo ma tanga ligara ala ka birori mu ne bu mu wax AMRC bi AMRC jël fii nii te AMRC comme problème yu bëri yu happen fii AMRC moo ko reeta because bu ñëwee fii Lamin AMRC daf ko wax ne pépa loo mun di gis fii nii moo wax ma te moom su gisee dara su ko waxee bara muy ñëw daf day fekkal loolu liit na. arama bàyyi ko foofu ne naa yem ni tuuti. maa ngi tudd Khadijatou Diallo. Man dama toog bés suma jëkkër dem liggéey ma toog ba gis am benn police ak ñim àndal ñu ne ñoom ñu ngi jógee high court isil ma leetar bu ma gisee ne ma bul tiit moom police bi mu agsee bi mu nuyoo ma génna mu ne ma ne bul tiit dañu yónni high court lañ jógee so bi ma joxee leetar bi ma borom kër mu ne ko dafa dem liggéey waaye su ñëwee nga jox ko li ne borom kër gi fii borom place bi moo soxla place am ma ne ko ok waaye bi suma jëkkër ñëwee ma jokkoo balaa mu ñëw sax dama ko nataal foor ko si WhatsApp am bi so ba mu ñëpp see moom tam bu mu ko yegee after ma dem toog ba ñëwee ñu lañ war a taxu fii on the 19 so loolu nag mu jaaxal ñu lool ñun ay jaboot lañ yàgg nañ si luwaas toog ba jëkkër yi dem ba commencé di liggéey tuuti ñu dimbale leen ñu am laan si loxo government bi nga dem ba tabax pareeguloo sax ñooñu la nga war a génn kër boobu noonu so ñun fu ñu war a dem ak suñu jaboot mu ñu dis so ñu doon ñaan si government bi tam ñu leen di ñaax ñu jàppale ñu gestu dimbale ñu fu mu nekk dañ jaboot torop biñ doon jógee suñu kër ay benn ñaar lañ waaye fu mu nekk ni yàlla def na ñun ñëpp jaboot nañ néeg bi nga jógee woon soo fa demee tey doo fa xaj kër bi nga jógeen boo fa demee tey doo fa xaj ak sa njaboot so ñu ngi ñaan nguur gi nañ ñu jàppale ngir yàlla ak yonente bi ñu def ci seen tànka def ci seen jéego jàppale ñu mën a toog suñu kër yi loolu laa amoon pour wax. man maa ngi tudda Binta bi yaay man kay comme waxkat yi jeexal nañu wax bi duñu war a wax nañ ko yëpp waaye bu ñu yéegee leetar bi moom ñun ñëpp a ko fiil de fu mu nekk nañ si jaaxle lañ nekk soo nguur gi daf ñu war a dimbale daf ñu war a dimbale trop sax fu mu nekk ni ñun xamuñ fu ñu war a dem soo fu mu nekk ni ñun nguur gi lañ war a sànni si kàddu mu dimbale ñu ak njabooti ñun kese ak jigéen ñi rek ñoo fi nekk man mii man ak sama kër ak xale yi rek laa fa nekkal soo dañoo ñaan yàlla nguur gi mu teg si loxoom loolu lañu pour wax ko jërëjëf mbaɗigol atol mi yalon ko alɓe Kerr Fatou jibe kan hani kabi comme aliyamoye ñamen walla keta molte mil yalon ko itol be Lamin CDC le ñimmol keta mollete mil yalon ko jamaɓe kono iɓe mansakundala institutionnel lo teɓe dow ko wala jee ko e lañin kenol daminto yalon ko ni la dimbalɓe sabatiri wolto wala keta fenneti mi yalon ko ya sotola through the institution si tolɓe dow ko wala daminto ya keta fenneti yaadi dok ila salary la kono comme aliyamoye ñamin kenoñin AMRC itol kenoñin ya soto wala bulo kono bara manka komen itol natale direct ka kenoñin sang bari ya soto through la institutional la kono e kamin question wala nginte ko itol be do ko wala man sakunda la institutional la to man sakunda keno di la legally but o man sakunda kilin wala murtanan ko tenke ko pour ye finti la cordal kono e be nginin karo ke kan mino sabu e lafta pour man sakunda yo kuma kawanin ya jabi ye makoy ila korda ye tuwa kono e ni la dimbaya molo ala baraka baka alla jiber ko ni mala al nal badi malam landin sise mi muta camera to wala Fatou sillati ala baraka. Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects,
madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Agada ke mbijan raga nyaade albaka mbaka important yo nga transfer la sto ya transfer la ha code nyinji okay important nsila id soto sa soto sorry agada mbijan bro albaka mbaka bara alla service o tariya bare mo ki janna nun kunu bara tariya jannom yona forest de bureau gambia tonkon na no mbari ya bere birin koyna fo kato bari si kodo kino kato nim fo bolon labe 56 branches mola soto gambia jam gambia kono ani gambia bantala bankol nko kodo kiya bere kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi to poto nin kodi maraw jannom number 1 ti nyonta andum fana nata anoda enterprise sotale wolam nyindi ko domorol fana kol fana be firale de dadi mani domorol dir fana beteata gambia dawda yalo ngam fa kendol sotale je wo moyo diat apelenta barka ba ya lafta nyelan kendol e binaji yalo bu kanila ko la barka ba yalo ndel ciosano la barka